Good afternoon, everyone. 6 weeks ago, the Prime Minister prorogued Parliament. He said he had to press reset and was going to be addressing the country with a speech from the throne that would deal with the pandemic. It's very clear from seeing the speech from the throne that that's not at all what he was doing. In fact, what he was doing was finding a way to cancel the committees that were shedding a light on the scandal that was plaguing him and his government. We've looked at this speech from the throne, and Conservatives cannot support it. It is another speech that is full of Liberal buzzwords and grand gestures with very little to no follow-up plan. It doesn't speak at all of national unity. It doesn't speak of our energy sector and our workers in Alberta and Saskatchewan and Manitoba. It doesn't talk about agriculture. It leaves behind the Canadians who are suffering, single parents, people who have mortgages to pay, people who have lost their jobs, small businesses that are suffering and continue to have to close their doors. It doesn't address in a real substantial way issues around testing and getting that testing quickly reviewed. We are very, very displeased with this speech from the throne. We are very concerned that there's no fiscal framework. The only thing Canadians can be guaranteed of fiscally is that there will be more debt. And the Prime Minister still seems to think that when the government goes into debt, that's not the people going into debt. And the Prime Minister needs to know that when the government racks up debt, that is the people who are going to have to pay it. One thing he did talk about in the speech from the throne is the promise to raise taxes. At a time like this, that is the last thing that Canadians need. So we're happy to take your questions, and I will ask my colleague to also come and speak in French. But we are not happy with the speech. We believe that it is not what Canadians need. Every other G7 country has a plan to deal with the pandemic. We still do not have a real plan. And the plan, the pandemic is possibly going to be, there'll be a second wave. And we needed to see this government deal with the health challenges, deal with the disunity in this country, help those who are being left behind, help those who need someone who will consider their challenges. You know, it's interesting to see a lot of what the Liberals do is the Ottawa knows best. The Ottawa elite will tell Canadians and will tell provinces how to manage childcare, how to manage health care. That's not acceptable. The provinces asked for funding. The provinces asked for money. And instead, what did the Prime Minister do? He ignored that request and he said, we'll come in and we'll try to do your job for you. And that doesn't work, and that's not what Conservatives believe is best. Thank you. Bonjour, messieurs, dames. Nous, les conservateurs, on ne peut pas appuyer ce discours du trône. C'est un discours du trône typiquement libéral qui fait en sorte que les Canadiens vont payer davantage, qui fait en sorte que les entreprises n'ont pas de plan pour reprendre la reprise économique, qui fait en sorte que les citoyens sont laissés pour compte. On sait que ce gouvernement-là a décidé de proroger la Chambre pour tuer littéralement la démocratie parlementaire pendant 6 semaines en disant « Nous allons avoir un plan qui va stimuler les Canadiens ». Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un plan typiquement libéral qui reprend toutes les choses qu'ils ont fait. Et quand on sait qu'au cours des 5 dernières années, les résultats n'ont pas été au rendez-vous, on ne peut pas penser que les résultats seront à nouveau au rendez-vous. Qu'est-ce que l'on voit? Une série de dépenses potentielles de milliards de dollars sans aucun plan de contrôle. Qu'est-ce que l'on voit? Un gouvernement fédéral qui s'ingère directement dans les champs de compétences des provinces, que ce soit en santé ou en éducation, et strictement rien pour aider les provinces à faire face à cette réalité. On voit un gouvernement qui ne parle à peine des ressources énergétiques, des ressources naturelles du Canada. On voit un gouvernement aussi qui avait promis plein des choses pour la reprise économique, pour nos entrepreneurs, pour nos travailleurs, et qui n'a rien dans ce discours du trône-là. Les Canadiens méritent mieux. Les Canadiens ont vu un gouvernement qui, il y a 6 semaines, a décidé de mettre de côté le travail parlementaire pour reprendre aujourd'hui avec un nouvel élan, et il n'y a rien. Donc, nous sommes déçus de ce discours du trône. Nous ne pouvons pas l'appuyer. C'est un discours typiquement libéral. Les Canadiens méritent mieux. We'll now go to questions, starting with questions on the phone. Quick reminder to reporter, 1 question, 1 follow-up. Nous allons maintenant passer aux questions, en commençant par les questions au téléphone. Un rappel aux journalistes, une question de suivi seulement. Operator, do we have a first question? Thank you, merci. Please press star 1 at this time if you have a question. Veuillez appuyer sur étoile 1 maintenant pour poser une question. And the first question, la première question est de Marie Zastel du Devoir. Please go ahead. La parole est à vous.
Oui, bonjour. Ma question est pour vous, Monsieur Deltel. Dans le discours du trône, on promet quand même la création, ou en tout cas d'essayer de créer 1 million d'emplois, de prolonger la subvention salariale jusque l'été prochain, d'étendre le compte d'urgence là, pour les entreprises, d'aider les entreprises si jamais il y avait une nouvelle fermeture de l'économie locale. Est-ce que c'est pas des choses pour aider les petites et les moyennes entreprises, ça? Quand on parle de créer 1 million d'emplois, le gouvernement devrait savoir, mais ça, c'est typiquement libéral. Le gouvernement va créer 1 million d'emplois. C'est pas le gouvernement qui crée les emplois, c'est l'entreprise privée. La meilleure façon d'aider l'entreprise privée à créer des emplois, c'est de lui mettre moins de bâtons dans les roues, moins d'obligations financières, moins d'obligations fiscales, comme le gouvernement a implanté au cours des 5 dernières années. Et sans vouloir faire une image un peu forte, mais quand même, moi, quand j'entends des grands chiffres comme ça, on va créer 1 million d'emplois, je vous rappelle que c'est le même gars qui a dit il y a un an, on va planter 2 milliards d'arbres, puis il n'y en a pas planté un seul. Alors, j'invite les Canadiens à la prudence. Ce discours du trône est typiquement libéral, beaucoup de mots-clés qu'on doit répéter, beaucoup d'images qui peuvent frapper l'imaginaire, mais sans résultat concret. C'est ce qu'on a vu depuis 5 ans. N'oublions pas qu'il y a 5 ans, ces gens-là s'étaient dit « on va investir des milliards en infrastructures, vous allez voir, ça va créer de ci et de ça ». Et on attend encore les résultats de ces investissements en infrastructure. C'est un discours typiquement libéral qui reprend ce qu'ils ont fait depuis 5 ans, des dépenses incontrôlées, aucun soutien pour les provinces alors que les provinces ont des besoins réels concernant la santé et l'éducation. Mais encore une fois, le gouvernement libéral, dans cette typique tradition libérale de dire « nous, on sait à Ottawa ce qui est bon pour les provinces », eh bien voilà que ça n'a pas pris 2 minutes pour que le premier ministre du Québec émette un communiqué pour dire qu'il était très déçu à juste titre. C'est que ce gouvernement-là, ce discours du trône-là, est encore un moyen pour empiéter, pour piétiner le pouvoir provincial par l'autorité libérale fédérale qui, semble-t-il, c'est tout ce qui est bon pour les provinces. Finançons correctement les provinces et les provinces feront ce qui est important à faire correctement. C'était d'ailleurs une de nos demandes. Je comprends, mais sur l'aide aux petites et moyennes entreprises, il y a quand même le prolongement de certaines mesures. Vous réclamiez encore ce matin un plan sur la suite des choses pour l'économie, un plan pour montrer un certain plan pour la suite de l'économie. On propose, on annonce qu'il y aura une mise à jour budgétaire avec des prévisions économiques, des prévisions financières cet automne. C'est quand même 2 choses que vous demandiez là, il y a 5 heures. Bon, alors rappelons quand même la réalité des faits. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un contrôle des dépenses. Et dans toutes ces mesures-là, il n'y a strictement rien qui prévoit justement un contrôle des dépenses. Je vous rappelle, on n'était pas contre l'idée au début d'aider avec la PCU et aider les entreprises quand la crise s'est amorcée. Mais il fallait, depuis ce temps-là, avoir un contrôle des dépenses, ce qu'ils n'ont pas fait au cours des derniers mois et ce qu'ils ne font pas encore aujourd'hui. Alors, c'est bien beau de dire on va continuer les mêmes programmes puis tout ça, si on ne sait pas vers quoi on se dirige. Et là est le problème de ces programmes-là. Là est le problème de la vision libérale. Et si on veut justement recréer, permettre aux entreprises de reprendre l'économie, donc un plan réel pour reprendre l'économie, il n'y en a pas. Et quant à la mise à jour budgétaire, quant aux dépenses qui vont être annoncées dans une mise à jour à venir, je tiens à vous rappeler que c'est le même gouvernement qui, au mois de juillet, avait fait un snapshot de l'économie, incapable de chiffrer correctement la situation. Nous, on pense que dans un discours du trône, il aurait dû avoir des mesures claires, précises, pour profiter de la relance économique, pour créer la relance économique par les entreprises canadiennes. Et ce que l'on voit, c'est encore plus d'argent que nous n'avons pas et que l'on va envoyer à nos enfants et nos petits-enfants pour payer plus tard. Les milliards de déficit d'aujourd'hui, c'est nos enfants qui vont payer. Opérateur, prochaine question. Merci. La prochaine question, the next question, est de Mélanie Marquis de La Presse. Please go ahead. La parole est à vous. Bonjour, ma question est pour M. Deltel. Monsieur Deltel, en fait, la première chose que je voudrais savoir, c'est ce qui manque, d'après vous, très concrètement, dans le discours qui vient d'être lu. Je voudrais de façon très claire à peu près ce qu'on a demandé aujourd'hui. En fait, ce qu'on a rappelé, ce qu'on a demandé aujourd'hui. Nous n'avons absolument rien pour le contrôle des dépenses. Nous avons extrêmement rien pour le transfert de l'argent en santé pour les provinces. Ce qu'on voit, par exemple, c'est un gouvernement qui dit aux provinces quoi faire parce qu'ils vont le faire eux-mêmes, alors que ce n'est pas la bonne approche. Il n'y a strictement rien non plus pour créer l'unité nationale. Et il n'y a rien de plan non plus dans ce qu'on voit qui va créer cette unité-là. Et malheureusement, le gouvernement avait une occasion en or, après avoir fermé le gouvernement, après avoir fermé le Parlement pendant 6 semaines pour refaire une mise à jour et lancer le Canada dans l'enthousiasme.
Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est lancer le Canada encore une fois dans les dépenses qui vont être payées par nos enfants et nos petits-enfants. Ben, justement, pour suivre là-dessus, sur la question de l'unité nationale, M. O'Toole, dans sa première conversation avec M. Trudeau, après avoir été élu chef du Parti conservateur, lui avait parlé de l'aliénation des provinces de l'Ouest. On parle pas de pétrole, on ne parle pas non plus d'oléoduc. Ça vous inspire quoi comme réaction, J'en ai parlé ces omissions-là? Oui, j'en ai parlé un peu tout à l'heure en disant qu'il n'y avait strictement rien ou rien de vraiment substantiel concernant les ressources naturelles de notre pays. Mais qu'est-ce que vous voulez? M. Trudeau regarde tellement de haut les gens qui ne sont pas exactement dans sa philosophie politique de dépenser sans compter qu'il ne peut pas voir les problèmes qui se vivent actuellement à travers le Canada. Oui, c'est vrai pour l'Ouest, mais c'est vrai aussi d'un océan à l'autre. Et on le sent et on le voit. Et malheureusement, quand on fait un discours du trône, on a une occasion en or de créer l'unité du Canada pour rassembler les Canadiens vers un but commun. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Le seul but du gouvernement libéral, c'est de dépenser l'argent qu'on n'a pas. Operator, next question. Thank you. The next question. La prochaine question est de Émilie Bergeron de l'agence QMI. Please go ahead. La parole est à vous. Oui, bonjour. Ma question pour M. Deltel aussi. Le Premier ministre, le Premier ministre Legault a réagi et lui, ce qu'il reproche, c'est principalement par rapport à la santé. Il dit qu'il n'y a pas de respect du champ de compétences. Précisément sur ce point-là, qu'est-ce qui vous dérange, vous, de votre côté, au niveau du champ de compétences, la santé? Parce que, par exemple, pour l'assurance médicaments, c'est pas une surprise que les libéraux avaient ce projet-là. Oui, bon, écoutez, c'est pas parce qu'il y avait l'ambition de le faire qu'il devait le faire, parce que ça piétine justement les compétences provinciales. Et ça, c'est typiquement libéral. Les libéraux ont dans leur ADN de piétiner sur les compétences provinciales. C'est pas pour rien que le premier ministre Legault a immédiatement réagi en disant qu'encore une fois, le gouvernement fédéral dit aux provinces quoi faire plutôt que de donner les moyens aux provinces d'agir. Encore une fois, ce matin, nous avons fait mention du fait qu'il faut assurer les transferts en santé corrects pour les provinces. Et c'est pas une lubie, là. Ça fait des années que les provinces le réclament. La crise de la COVID a fait en sorte qu'on a mis en lumière des priorités majeures en matière de santé. Tous les Canadiens s'entendent là-dessus. Il y a un peu plus de 2 semaines, notre chef, M. O'Toole, rencontrait le premier ministre du Québec et à la sortie de cet entretien-là, il a dévoilé qu'en effet, un gouvernement conservateur allait assurer le financement de la santé avec des transferts plus élevés aux provinces et ce sans condition. Alors voilà l'action que le gouvernement fédéral aurait dû prendre. Voilà l'action qui fait en sorte que les provinces se sentent partie prenante dans le processus d'action parce que c'est ça leur responsabilité. Mais non. Le gouvernement libéral a la vilaine habitude, et ça depuis des décennies. Nous autres, à Ottawa, on sait ce qui est bon pour les provinces, fait que, on va le faire à votre place. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, le Canada. Et malheureusement, c'est le Canada de M. Trudeau qui, encore une fois, est imposé dans le discours du trône. Dans l'aide aux entreprises, il y avait une demande de votre chef qui était de pouvoir avoir une aide directement aux entrepreneurs. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le discours du trône, de directement donner l'aide aux entreprises qui pourraient avoir à fermer leurs portes encore. Alors, qu'est-ce que vous dites à ça et qu'est-ce qui n'est pas suffisant là-dedans? Bien, il est évident que cette aide aux entreprises-là, oui, on la demande. Encore faut-il savoir comment elle va s'articuler. Alors, on comprend qu'un discours du trône, c'est la grande ligne générale, mais la grande ligne générale aurait pu donner l'occasion justement de savoir précisément comment on va le faire. Laissons le gouvernement déployer son argumentaire là-dessus, on verra bien, on le mesurera à ce moment-ci, mais c'est pas parce que il y a des mesures qui, oui, peuvent faire notre affaire parce que c'est un peu ce qu'on demandait, que l'ensemble de l'œuvre mérite d'être approuvé. Et tant il y a aussi longtemps qu'on dit, bon, c'est bon, on va donner de l'argent aux entreprises, mais on n'a pas de plan pour contrôler les dépenses, ce n'est pas la chose à faire. We're now taking questions from the room. Prenons maintenant les questions dans la salle. Ashley? Ashley Burke, CBC News. The speech said that this was no time for austerity. With so many Canadians struggling through this crisis, how do you respond to that message? Well, I think it's typical of the Liberals. I mean, every speech from the throne has been promises of massive spending and tax increases. This is no different. Our belief is that when times are good,
the government should have been responsible and should have been managing the finances of the country in a responsible way. And then when times are difficult, as they are right now, the government would be spending to support Canadians and to get our economy going again. The only thing that we've seen from this speech from the throne is that this was the way for Trudeau to cover up his scandals. It was a way for him to shut down the committees. And now he's promising, again, grand gestures, interfering in provincial jurisdiction, not supporting the provinces when they've asked for some support, and raising taxes on Canadians. And I think it said in the speech, he mentioned government will go into debt. He repeated that line again, that government will go into debt so that Canadians don't have to. This seems to be the same type of thinking that budgets balance themselves. The people of Canada are going into deeper deficit. $343 billion. That's the people of Canada. That's our children and our grandchildren. And it's very disturbing to see the Prime Minister and the Liberals don't recognize that. That's concerning. If they had come out and said, we recognize that this has to be paid and that we will support Canadians, but there also has to be some fiscal stability. They're still talking about budgets balance themselves. And it's very, very concerning, not just for Conservatives, but for Canadians and for those who are being left behind by all of this. I understand it hasn't been decided yet whether or not Mr. O'Toole will be speaking himself tonight after the Prime Minister addresses the nation. What's holding up that decision? Well, as you're aware, he has COVID. And so there are some very serious considerations. Obviously, he won't be able to speak live. But my understanding is, as we speak, there's some discussions going on and some options that are being looked at. Mackenzie? Hi, Mackenzie Gray with CTV News. Your party has now said that you're not going to support the throne speech. Bloc Québécois leader Yves-François Blanchet has tweeted essentially saying that his party doesn't look like he'll support the throne speech as well. Are you ready for an election if the NDP doesn't support the throne speech? Well, Conservatives are ready for an election if that's where this goes. I think the Prime Minister had an opportunity to present a real plan to Canadians, and he didn't do that. It's very disappointing to see what he's done in the middle of a pandemic, proroguing Parliament, stopping committees, stopping parliamentarians from doing their work, all with the excuse that he was actually going to present something to Canadians to deal with this pandemic and the ongoing effects of it. And instead, it's just grand gestures and empty promises and waiting into jurisdiction that he has no business wading into. So, but of course, Conservatives, we're ready. We don't believe that Canadians are wanting to go to the polls, but if there's an election, we'll be ready for it. So you're not concerned about Canadians not wanting to go to the polls? I mean, well, is this not a game of chicken, though, between the parties about what's going to happen? This is a democracy. This is a democracy. And so in a democracy, when the government presents a speech from the throne that we can't support, that's we have to put the best interests of Canadians top of mind. And so we can't support this. Canadians are looking to us to do our job and hold the government accountable. Canadians to not have an election during a pandemic? Well, then the Prime Minister should have presented a speech from the throne that addressed the concerns of the opposition, that addressed the concerns of the provinces, that addressed the concerns of everyday Canadians who are struggling, who are left behind, who are worried, who don't read this document and feel any sense of security. That was up to the Prime Minister to decide, and he made his decision. C'est une question? Oui, bonjour, Laurence Martin de Radio-Canada. Ma question est pour M. Deltel. Dans toutes les subventions qui ont été promises par le gouvernement Trudeau aujourd'hui dans ce discours du trône, laquelle spécifiquement ou lesquelles spécifiquement est-ce que vous élimineriez, vous? Vous savez, cette espèce d'attitude de cherry picking où on essaye de faire plaisir à tout le monde puis là, on essaye de choisir ceux qui vont gagner n'est pas la bonne approche. Ce que nous souhaitions, évidemment, d'aider les entreprises, puis les entrepreneurs, puis les travailleurs qui sont mis sur le carreau actuellement, ça va de soi. Mais quand on n'a strictement aucun plan pour contrôler les dépenses, ça peut conduire à des déraillements qui sont malheureux. On l'a vu ça cet été, avec l'histoire de la PCU qui était pertinente lorsque la crise a éclaté, mais arrive l'été, on ne change rien, et résultat, on a eu une situation où il y avait pénurie d'emplois.
Je pense que c'est la première fois dans l'histoire, en tout cas au Canada, c'est sûr, qu'on avait un taux de chômage à 15 puis une pénurie d'emplois. Pas besoin d'être diplômé de Harvard pour savoir que tu ne peux pas avoir les deux en même temps. Il y a juste Justin Trudeau qui a créé ça. Autre augmentation très forte du chômage et pénurie d'emplois. Ça, c'est le résultat des politiques libérales. Alors, ce que nous demandions encore ce matin au gouvernement, c'est d'avoir un plan, oui, pour aider les Canadiens, oui, pour aider les entreprises, oui, pour permettre la prospérité économique, mais qui, à tout le moins, avait un contrôle. Et il n'y a strictement pas de contrôle lorsqu'il est fait. Donc, partant de là, le gouvernement va continuer à dépenser et il oublie que les déficits, non seulement ça ne s'équipe pas par lui-même, mais un de ces quatre, il faut les payer. Et ceux qui vont les payer, c'est fort probablement ceux qui sont pognés encore aujourd'hui. Donc, je reviens à ma question. Vous parlez de l'importance de contrôle. Si vous étiez, vous, au gouvernement, laquelle des promesses là, qui a été faite aujourd'hui par le gouvernement Trudeau, laquelle de ces subventions est-ce que vous couperiez? Ce qu'il faut comprendre dans ce que le gouvernement Trudeau a présenté aujourd'hui, c'est encore une fois plein de promesses de dépenses qui ne sont pas chiffrées. D'aucuns vont dire, ouais, on sait bien, un discours du trône n'est pas là pour chiffrer. Mais un instant. Quand l'essentiel de ce discours-là porte sur des dépenses faramineuses. Quand on a vu au cours des 6 derniers mois le gouvernement perdre le contrôle complètement des dépenses et générer un déficit qui est fort probablement, au moment où on se parle, est d'1,5 trillion de dollars, ce que nous n'avons jamais vu. Quand on a vu ce gouvernement gérer l'État pendant la prospérité économique, mais qui mettait de côté l'ABC de ce qui est une économie, de ce qui est une gestion régulière et correcte, c'est-à-dire on ne fait pas des déficits en temps de prospérité, bien voilà que ces gens-là, aujourd'hui, annoncent un bouquet de dépenses qui n'en finit plus de finir, sans nécessairement les chiffrer, sans avoir le courage de les chiffrer, avec le résultat qu'il n'y a strictement pas de contrôle. Donc, pour nous, tant et aussi longtemps que vous faites des annonces sans nécessairement avoir un plan de contrôle des dépenses, ce n'est pas la façon de gérer l'État. We'll now take more questions on the phone before coming back to the room. Operator, do we have a next question? Thank you. The next question, la prochaine question est de Catherine Lévesque de la Presse canadienne. Please go ahead. La parole est à vous. Oui, bonjour, encore à vous, Monsieur Deltel. Bon, on a bien entendu la gouverneure générale lire que l'heure n'est pas à l'austérité. Je me demandais qu'est-ce que cette affirmation vous inspire et est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation considérant qu'on entre dans la deuxième vague? Oui, évidemment, on comprend que c'est le premier ministre qui a parlé à travers la voix de la gouverneure générale. Écoutez, faire le contrôle des dépenses, c'est pas de l'austérité, c'est juste s'assurer qu'on est capable de savoir où on s'en va. Et le gouvernement a démontré, hors de tout doute raisonnable, au cours des derniers mois, qu'il ne sait pas où il s'en va en matière de dépenses. Le premier ministre a joué au Père Noël trop souvent pendant le printemps, puis même pendant l'été, en annonçant des dépenses de milliards de dollars. Et là, aujourd'hui, il annonce encore une fois des plans de dépenses, sans les chiffrer actuellement, mais on sait que ça va coûter une somme faramineuse. Ce que nous avons demandé au gouvernement, c'est pas nouveau, là. On l'a encore répété aujourd'hui. Et ça va de soi. C'est pas quelque chose qui est un peu farfelu de notre part. N'importe qui gère les fonds publics doit avoir un plan de contrôle des dépenses. Et le gouvernement fait des annonces majestueuses, plein de mots-clés et tout ça, mais n'a pas de contrôle des dépenses. Alors, ce n'est pas une question d'austérité, c'est juste une question d'être responsable. Parfait. Et puis, je veux juste revenir sur le tweet de François Legault là, qui a bien fait réagir. Vous y avez fait mention. Je voulais juste clarifier, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous pensez effectivement que le discours du trône là, qu'on a entendu est décevant pour les provinces et décevant pour le Québec en particulier? Mais ça va de soi. Quand vous avez le gouvernement qui se fait très fier de dire qu'on va investir, qu'on va dépenser dans la santé, puis dans l'éducation, puis les hôpitaux, puis la pharmacie, puis tout ça, puis ça relève des provinces. Et pire, c'est quand on voit dans le discours du trône qu'ils disent « on va faire tel programme qui est inspiré par le Québec ». Bien justement, c'est les provinces qui doivent se le faire, pas l'État fédéral. Mais M. Trudeau est trop heureux d'être content de pouvoir dire « tiens, on va leur dire quoi faire, puis moi je vais le faire à leur place ». M. Trudeau a une approche qui est beaucoup trop directrice face aux provinces, plutôt que de laisser les provinces agir. Pas lui qui a inventé ça. Son père était pas mal fort là-dedans aussi. We'll now take more questions in the room. Good afternoon. Jason Unruh, freelance. Alberta's mention in the throne speech was basically that it had to be part of a net zero emission plan. Given that, you know, the oil patches there, the federal government has purchased a $4.5 billion pipeline that, you know, remains moribund to a certain extent.
I mean, how soon do you think that the oil patch will just be shuttered completely by this government and its policies? Well, unfortunately, Trudeau made no qualms about that was what he wanted to do. He said at the very beginning of his mandate when he was first elected that he wanted to shut down the oil sector in Canada. And that's exactly what he has been doing with every piece of legislation. With every move that he's made, it has been with the goal of shutting down one of Canada's most important natural resources, our energy, which is extracted and transported in the most responsible way in the world. So this speech from the throne, which again was touted as a plan for Canadians to deal with the pandemic, it's clear it was nothing more than a way for him to cover up his WE scandal. There was no real words of unity. There was no words that said to Alberta, Saskatchewan, Manitoba, forestry workers in BC, we value you. We value our natural resources. We're proud of Canadian natural resources. We're proud of Canadian agriculture. And we want to be, as we're coming out of this pandemic, we want to be helping our farmers, our gas and oil workers, our forestry workers, our fishery workers. The government should have said all of that, and they didn't. And I think it's not a surprise, but I think we were hoping for something. The Prime Minister talks about better. We were certainly hoping for something better because there are individual lives that are being impacted. People who are losing their homes, people who are, they've lost their livelihood, they've lost any hope with oil, gas, with prices going down, but add to it a government and a party that ideologically is opposed to them. It's very, very concerning. And Conservatives continue to be the only party that is standing up for the West and that wants to see our country once again united. From every corner of this country, we can be united. But not under this Prime Minister, not under this Liberal government. It is appearing that's a pipe dream, unfortunately. And switching gears slightly, the throne speech seemed to be predicated on this idea of an indefinite COVID-19 pandemic panic, if you will. You know, they could shut down tomorrow, and this has caused extreme duress on livelihoods, people, businesses. So understanding that these types of lockdown measures are under the purview of the provinces and the municipalities, I'd like you to comment a little bit on these lockdown measures and whether or not they're useful in this situation. I mean, are they? I mean, what? Our civil liberties are being taken away from us. Well, I think if you go back to when the pandemic first hit in January, there were things that the government could have done that we asked about and that others asked about that the Liberals ignored. And that caused more problems for the provinces. So the border, closing the border, for example, because the federal government didn't do that, it caused problems for the provinces, and each province has had to respond and react to the decisions the federal government has made. I do not believe, Conservatives don't believe that we can afford another economic shutdown. You know, if you have a government job and you have to stay at home, you're still going to get your paycheck. But if you are working for a small business or you are a small business, you can't afford to stay home even for a 2-week quarantine. If your child has a sniffly nose and has to be home from school for a few days and you're a single mom, you can't afford to stay home with that child for 2, 3, 4, 5 days. These are real problems that provinces are grappling with. They asked the Prime Minister to recognize that, to give them support, and instead he ignored their requests and is wading into their jurisdiction. So I think the provinces are doing the best job they can with what they have, but the Prime Minister ignored what they really asked for. And the concern is because he keeps making these mistakes, there's a real concern with how is he going to make proper decisions in the future when he's not able to yesterday or today. This is all the time we have for the press conference. Thank you. C'est le temps. Bonjour, merci. Thank you. I'll just start with a couple of introductory comments. We're not surprised, and I'm not surprised, that the Liberal government and Prime Minister Trudeau put out a lot of nice words in the speech. They're very good at doing that. They've done it in the past.
But what they haven't been able to show is that they can back up those words with action. And people, if we ask the question, are you better off with all the words and promises? People are going to say no. The Liberal government, this is the same government that promised in the last throne speech to take action on pharmacare. People are no better off. They launched a plan for housing, and again, people are no better off. So this is another example of a throne speech which has certainly some good words in it. But it does not match up with their actions, particularly when the first action this Liberal government is going to take right now that we have as a proposal in front of us that we received in the summer is a plan to cut the help that those Canadians who can't get back to work receive. Their plan is to cut the help they get. That is an action that is the opposite of the words in this throne speech. So we are making very clear to the Prime Minister, if you want New Democrat Party support, if you want my support, then you have to stop the proposal to cut help to Canadians who cannot get back to work and make sure you put in place paid sick leave for all Canadian workers. If you want something to support, that is something I will support right away. And when it comes to the words, we don't want to see more words. Canadians need action. They're worried. They're afraid. They're struggling. And they need to see some concrete action. And that's what we're going to be fighting for. That Canadians get the help they need. We are going to be fighting for Canadians. Donc, je ne suis pas surpris que le gouvernement libéral a utilisé encore des bons mots, a donné des belles paroles. Parce qu'ils ont le fait dans le passé. Dans le dernier discours du trône, ils ont parlé de l'assurance médicaments, mais si on pose la question aux gens, est-ce que vous allez mieux maintenant? Non, ils vont dire. Parce que le gouvernement a un problème avec lier leurs bonnes paroles, leurs belles paroles avec leurs actions. Et ce qu'on veut voir, c'est des actions concrètes. Et maintenant, le gouvernement libéral a une proposition qui va couper l'aide aux gens qui ne peuvent pas retourner au travail. Donc, non. Si le gouvernement, j'aime le mettre en un positif, si le gouvernement veut notre appui, il peut faire deux choses. Premièrement, arrêter de couper les appuis aux gens qui ne peuvent pas retourner au travail. Et deuxièmement, mettre en place un congé de maladie payé. Si le gouvernement veut notre appui pour passer quelque chose, on est prêt de passer ça. Et en général, plutôt que des mots, on a besoin des actions, on a besoin des améliorations dans la vie des gens. Et c'est exactement pour ça on va continuer de se battre pour les gens. Et je suis prêt pour vos questions. I'm ready for any questions you might have. Well, we'll now take questions, starting with questions on the phone. Quick reminder to reporter, one question, one follow-up. Nous allons maintenant passer aux questions. Commençons par les questions au téléphone. Un petit rappel, c'est une question de suivi. Operator, do we have a first question? Thank you. Merci. Just as a reminder, please press star 1 if you have a question. Veuillez appuyer sur étoile 1 pour toute question. And our first question, la première question est de Dylan Robertson from Winnipeg Free Press. Please go ahead. Your line is open. Hi, Mr. Singh. If we are to understand correctly, if you don't get these two things, then you're voting no for the speech. Well, we're going to make we're going to take a lot of time to consider the throne speech and make sure we evaluate it and make a decision around whether we're supporting it or not. But really, what I want to emphasize is that this throne speech, again, is just words. And we've seen this Liberal government use those same words in the past, and it hasn't made people's lives better, whether it's on housing or pharmacare or the environment, frankly. They've said a lot of good things on the environment and then gone ahead and bought a pipeline and missed their targets and not ended the subsidizing of fossil fuel companies. So we know that their words and their actions don't match up. So here's an example of something that we would support. If the Liberal government wants our support, we can make it very clear. If they withdraw their proposal to cut help to Canadians who can't go back to work, if they withdraw that cut and maintain the same level of support to families who, through no fault of their own, can't work because of COVID-19. And we're in a second wave where there might be more shutdowns and people might be forced to not be able to work. So we need support in place for people. That's one priority. And the second, or that's one piece of the legislation that we would support. And secondly, if they put in place paid sick leave, we will support that. Besides that, we are going to look at the throne speech and make our decision, but we are more interested in actions than in words. And this Liberal government has shown that they certainly will say the right things, but they don't do the right things for people. So that's what we're fighting for. And do you feel the government is weighing too much into provincial jurisdiction? And what do you make of health transfers not being committed to rising the health transfers here?
Well, on the health transfer, I can say that the Conservative government under Harper cut healthcare transfers massively. And then Prime Minister Trudeau took over and continued those very same Conservative era cuts to healthcare. So those cuts to healthcare need to be reversed. And we've been calling that for a long time. We need to reinvest in our healthcare system. But when it comes to the question of jurisdiction, of course, I respect jurisdiction. But when you talk to a family that's lost their parents in a long-term care home, they don't want to hear excuses. They want to hear that their parents are cared for. They want to know that their elders are being cared for. And so we have to stop getting stuck on excuses, which is what I think some people get caught up on the excuses. We need to actually focus on getting the results for people. And people need help. They need to know that they can afford their medication. And we can get that done. If the federal government, if the Prime Minister Trudeau, if he stops the cuts that he brought in or that he continued that were Harper cuts, if he stops those cuts, invests in healthcare and proposes a clear path to universal pharmacare, provinces will get on board. It's how we did it in the past. We start, we show the benefits, we show that how it lowers costs for everyone and it makes it better for everyone. And we will get people that will sign on to the program. Operator, next question. Thank you. Merci. The next question, la prochaine question est de Catherine Lévesque de la Presse canadienne. Please go ahead. La parole est à vous. Oui, bonjour, Monsieur Singh. Bonjour. J'aimerais juste vous entendre sur ce que vous venez de dire, en fait, là, parce qu'on a vu que le premier ministre du Québec, là, François Legault, bon, il est pas très content là, du discours du trône. Il dit qu'on empiète vraiment trop sur les compétences des provinces, notamment en matière de santé. Donc, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous lui répondez finalement là, par rapport à ces frustrations, pardon? Mais je parle des frustrations des gens, des familles que j'ai rencontrées. Et si quelqu'un peut regarder dans les yeux de quelqu'un qui a perdu sa mère ou son père à cause des conditions horribles dans les soins intérieurs, des soins de longue durée, ces familles ne veulent pas attendre des excuses, des juridictions. Oui, je reconnais et je respecte les compétences, mais plus que ça, je respecte la volonté des gens qui veulent voir que leurs proches sont bien... ils ont accès aux services qui sont des services nécessaires, des soins nécessaires. Et pour ça, les gens maintenant ont des grandes inquiétudes. Ils font face à des grands problèmes dans leur vie et ils veulent voir les partis, les niveaux de gouvernement qui sont prêts à travailler ensemble pour régler les problèmes. Pas de proposer des excuses, mais de régler les problèmes. Et pour moi, on peut le faire en respectant les compétences, mais ce n'est pas le temps d'être mélangé dans les débats de juridiction, c'est le temps d'agir pour les gens qui ont besoin d'aide. Et puis, donc, il y a le Conseil national des chômeurs qui a salué le discours du trône, notamment pour la réforme en assurance-emploi. Le discours du trône a aussi fait mention de l'assurance médicaments. Qu'est-ce que vous voulez de plus, finalement? Qu'est-ce qui ferait en sorte que vous voteriez contre ce discours du trône? Mais effectivement, le discours du trône, c'est des mots sur le papier. Et on a vu dans le passé la même chose, que ce gouvernement a donné des belles paroles. Dans le dernier discours du trône, ils ont parlé de l'assurance médicaments. Mais est-ce qu'ils ont mis en place un système universel, public pour l'assurance médicaments et aider les gens pour avoir accès aux médicaments? Non. Donc, encore, pour moi, la vraie évaluation, ce n'est pas les mots sur les papiers, mais c'est sur les actions du gouvernement libéral. Et maintenant, on a un exemple de leurs actions. Ils ont proposé le premier projet de loi pour cette session. Ils l'ont livré, le proposé pendant l'été. Et cette proposition va couper l'aide aux gens. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas retourner au travail. Et la proposition du gouvernement libéral va couper l'aide qu'ils reçoivent. Et pour moi et pour notre parti, c'est inacceptable de couper l'aide aux gens pendant une deuxième vague de COVID-19. Donc, si le gouvernement veut qu'on appuie un projet de loi, il peut et montrer que leurs actions vont être connectées avec leur monde, arrêter de couper l'aide aux gens, mettre en place un congé de maladie payé, et puis après ça, on peut évaluer le discours de Trump dans les lentilles des actions qui vont aider les gens. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. La prochaine question, the next question is from Mélanie Marquis de La Presse. Please go ahead. La parole est à vous.
Merci. Bonjour, Monsieur Singh. Bonjour. J'ai l'impression qu'on se retrouve un peu dans le même film qu'en décembre dernier. Vous aviez rejeté, en fait, vous aviez voté contre le discours du trône, mais ça vous avait pris plusieurs jours avant de l'annoncer. Puis, par la suite, ce qu'on a cru comprendre, c'est que, en fait, le NPD ne peut proposer d'amendement au discours du trône. Alors, pouvez-vous clarifier ça pour moi? Vous demandez deux choses, je les ai bien entendues, mais est-ce que le NPD, dans sa position de troisième opposition, peut demander des amendements réellement au discours du trône, dans ce qui est déjà écrit, là? Pour nous, ce n'est pas une question des amendements dans le discours du trône. Je ne m'inquiète pas des mots dans le discours des patrons, je m'inquiète des actions concrètes à ce moment. Et ça, c'est pourquoi je dis au gouvernement, j'exige le gouvernement d'arrêter de cette proposition qui va couper l'aide aux gens. Ça, c'est quelque chose de concret de maintenant. Au lieu des discours de tronc qui aient des idées pour l'avenir, je parle des urgences immédiates maintenant dans les vies des gens et des actions. Et si dans un côté, le gouvernement libéral parle des grandes choses pour aider les gens, mais dans l'autre côté, ce qu'il propose maintenant va avoir un impact négatif sur les gens. Comment on peut croire dans les mots des gouvernements libéraux si leurs actions disent quelque chose complètement l'opposé? Ça, c'est pourquoi j'ai dit, si le gouvernement libéral veut qu'on croire ce qu'il dit, et il faut arrêter de couper l'aide aux gens et proposer un amendement de ce projet de loi qui va continuer le même niveau, le même montant d'appui aux gens et qui mettra en place un congé de maladie payé. Parce que les gens maintenant travaillent même malgré le fait qu'ils tombent malades. Parce que pour les gens, c'est un choix impossible d'aller au travail malade ou de rester chez eux sans savoir comment ils veulent rejoindre les débuts parce qu'ils n'ont pas de salaire quand ils ne travaillent pas. Ça, c'est le problème. OK, je comprends tout ça, mais M. Singh, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Est-ce que le NPD peut proposer des amendements lors du débat sur le discours du trône? Oui ou non? Mais j'ai répondu parce que pour moi, je ne veux pas voir des amendements dans le discours de trône. Je veux voir des projets de loi, un projet de loi concret qui va continuer l'aide aux gens, qui va continuer le même montant d'aide aux gens et un projet de loi qui aussi mettra en place un congé de maladie payé, quelque chose qu'on a demandé, d'ailleurs quelque chose on s'est battu pour les gens de recevoir cet engagement, mais maintenant on veut le voir mettre en place. Donc pour moi, ce n'est pas nécessaire d'avoir un amendement, c'est nécessaire de voir un projet de loi qui touche ces deux choses, qui s'assure aux gens qu'ils vont avoir l'aide quand ils ont besoin et en même temps que les gens, les travailleurs, travailleuses peuvent être dans une meilleure position avec un congé de maladie payé. So I'm not worried about amendments. I want to see an actual concrete legislation put before the House that stops the proposition of the Liberal government, which is to end or to reduce the help that people get that can't go to work, that are impacted by COVID-19 in the context of a second wave. I want to see a concrete commitment to keeping the same level of support and to see paid sick leave put in place. And if that is done, that will be the lens through which we evaluate the words of the throne speech. But that's, for me, the important thing for us as a party. We want to see a commitment to putting this in legislation, not in the throne speech, but in legislation to make sure people get the help they need. We'll now take questions from the room. Nous allons maintenant prendre des questions dans la salle. Jim, from the Canadian Press. Jim Brodscale, the Canadian Press. Hi there. There are many other things in the throne speech, and you might be in a position as a party to ensure they are implemented. Are there other things that you haven't mentioned that you would perhaps encourage the government to actually implement? Thank you for the question. We laid out our vision last Friday. We want to see, first of all, people get the immediate help they need. People are worried right now. Numbers are increasing in some serious ways, and people are worried when they see those numbers. They're worried about a potential lockdown. Parents are still worried about their kids going to school.
There's so many fears right now. Seniors, our elders, we're still worried about them because the horrible conditions that we saw during the pandemic in long-term care homes. So there's lots of worries for the immediate. But for the long term, when we invest in a future, it has to be one where we're creating jobs at the same time fighting the climate crisis. We have to improve our social safety net. We need to make sure that there is justice for Indigenous people, racialized people. We've seen massive problems with our criminal justice system. And so we need to see those changes. We need to make sure our healthcare system is there for people when they're in need. And so that's universal medication coverage, pharmacare for all, universal pharmacare, also dental care. These are things that we need. But I've said before that the throne speech, to me, again, this Liberal government just says the right words, but doesn't actually deliver on these things, hasn't improved people's lives. And that's why I'm really focused in on what are their actions as opposed to their words. And right now, the only actions we have to judge them on are the actions that are going to cut the help that those Canadians who are right now unable to work, in a couple of days, CERB is going to end, and those Canadians don't know where they're going to get help. And the Liberals' plan is to cut the help that they receive. That's wrong. And we're pushing back against that, saying people need to know that there's help for them in these difficult times. If they can't go to work, if they can't work, they get some help. Are we to understand then that you will be looking for specific guarantees of actual legislation, draft legislation, that kind of thing, that you will say, yes, okay, that's what we want before supporting the throne speech? Well, I'm saying that absent the actions, then the throne speech, again, is just like the last throne speech, empty words. And people cannot get by on empty words. They need concrete, real changes to improve what they're going through right now. And there's a lot of needs out there. So we need to see that this Liberal government, that Prime Minister Trudeau is not just saying empty words. You need to see some actual actions. And so that's why we're pushing for these concrete things that we know will help people right now. And we know that the Liberal government's actually cutting the help. And they haven't put in place the paid sick leave that they promised to do when we pushed them. So those are two concrete things we need to see so that we can then better evaluate the words in the throne speech. Mackenzie? Hi, Mr. Singh. Mackenzie Gray from CTV. I just want to clarify your position because there are a couple of things going on here. Are you saying that if the Liberals do not guarantee you in a legislative way that they will put in paid sick leave and that they'll bring back a CERB-like program, you will not support the throne speech? I'm putting it in the positive. If the Liberal government is interested in our support, we are making it very clear. There's two things they can do, and we would support it. And if they did these two things, it would allow us to then look at the throne speech through the lens of actual actions that are going to help people. Right now, what the Liberals are proposing is, on one hand, they're saying all these things they're going to do, and we've seen them in the past do that same thing and then not do it. You know, take childcare, for example. They've been promising childcare since like the late 90s. And you know, they're talking about it again now. That to me doesn't give any confidence to a mom or a dad who's worried about childcare when they've heard Liberals say this since 96, 97. So what we're saying is, if you want us to look at this throne speech and take your word for it, well, what are your actions? Right now, there's two things you could do. Stop cutting the help to people that you're proposing, that the Liberals are proposing now. They're proposing to cut the help and put in place that paid sick leave that we had them promise to do months ago. And they still haven't put it in place. And we know people are going to work sick because they can't stay at home. They can't afford to. And in a pandemic with numbers increasing, we need paid sick leave, and we need to know that families can get help if they need it. These are two concrete things that would show us that maybe these words on paper, you know, are something we can put some faith in. That's what we're waiting to see. So you want those two things to come in, and I can understand that because you've spoken about those issues for many months now. But you've also said today that we're going to take a long time to review the throne speech, and we'll take a look and see if we can support it. So is it asking nicely of the Liberals to bring these two things in, or are you demanding that if they don't bring these things in, they will not receive NDP support? Well, I'm framing things in the positive because my goal is not to find a way to tear down government. My goal throughout this has always been, how do I fight for people? How do we make sure people's lives are better? So I'm framing it in the positive because my goal is not to threaten an election. My goal is to get help to people. And so I'm saying if the Liberal government is actually interested in helping people, if that's your actual goal, I'm telling you what you could do right now, which are things that you promised to do anyways. The Liberal government promised to bring in paid sick leave. So it's not a surprise that I'm saying, we fought for you to promise to do it. Do it now. So we're saying do it. And secondly, you're cutting the help that people need in a second wave. Like, don't cut the help they need. If they
want our support. We will support legislation that does these two things. And if they do that, then we could look at the throne speech with that lens that, okay, there is some hope here then. They've listened to us and put in place paid sick leave, and they've listened to us and stopped the cut to help the Canadians desperately need. Maybe we can look at the throne speech and evaluate it with that lens. So that's why we're going to take a good hard look at it. Oui. Donc, pour moi encore, pour être tellement clair, mon but n'était jamais de forcer une élection. Pour moi, le but, c'est comment est-ce que je peux aider les gens? Comment est-ce que on peut se battre pour les gens? Ça, c'est notre but. Je suis prêt toujours à lutter une élection, mais ce n'est pas mon but. Mon but, c'est comment on peut continuer de forcer ce gouvernement de faire ce qu'il faut pour les gens. Et spécifiquement, on a deux choses qu'on a dit. Deux choses directement. Si le gouvernement veut notre appui, on est tellement ouvert et clair. Arrêter de couper l'aide aux gens, mettre en place un congé des maladies payées et on peut voter pour ça, on va appuyer ça. Et puis, on peut regarder les discours de Trump avec cette lentille qu'ils ont fait ce qu'on a demandé pour aider les gens. Et puis, on peut évaluer le discours de Trump comme c'est plus que des mots sur le papier. Ashley? Hi, Mr. Singh. Ashley Burke, CBC News. I understand you want to put things in a positive light here and frame it that way. However, there are realities. If the two other parties don't vote for this, are you actually willing to trigger an election if you don't get those two things that you want? I would put it back on the Liberal government. Like if they're not willing to stop cutting help to people in a second wave, if they're not willing to back up what they promised to do when we fought for paid sick leave so that we fought for workers so that they could stay at home if they're sick. And if the Liberals are not willing to do that, I think they have to answer to Canadians. Like, why would they say and promise to do something that they haven't done? And why would they cut people's help when we're in the midst of increasing numbers in a second wave? So I put it back on the Liberals. If they want our support, we're just saying, do what you said you would do. You said you would put in place paid sick leave because we fought for it. Let's do it. And why would you cut the help to people? I mean, these are basic things. So I say to the Liberals, do these two things, and then we'll support those two things, and we'll look at the throne speech with that lens. But again, it's on the Liberals to do what they said they would do. So you're saying if you don't get those two things, yes, you would trigger an election, but it would be the Liberals at fault. Well, again, it would be their fault in that scenario, but I'm not looking for an excuse to go to an election. That is not my goal. I'm not going to back down because I'm afraid of election. I'm not afraid, but I don't want an election because I don't think that's going to help people. Right now, what they need is they need to know that there'll be support for families if they can't work. And those who can't work right now need to know that that support's going to continue. That's what people need. I've spoken to people and they're saying we need that. On top of that, we know that there's a lot of workers that are still going to work sick because they can't afford not to go to work. They need paid sick leave. So these are things that people need. If we're in an election, we couldn't get those two things because we'd be in an election and it'd be weeks and maybe months before those things are actually addressed. So my goal is to find a way to get the help to people, to fight for people, to get them what they need. And I'm willing to look for ways to achieve that. And I'm asking the Liberal government to do what's right. And we're going to keep on fighting to make sure that people get the help they need. I'm going to go back to the phone for one more question and come back in the room afterwards. Operator, do we have one question on the phone, please? Certainly. The next question, la prochaine question est de Hélène Uzeli du Devoir. Please go ahead. La parole est à vous. Oui, Monsieur Singh, je comprends que ce que vous dites, c'est que le discours du trône ne sonnait que de beaux mots, mais c'est la nature d'un discours du trône, il n'y a pas d'action, et c'est là-dessus que vous serez appelé à voter, et un discours du trône, par ailleurs, que vous ne pouvez pas amender. Il me semble que la question, elle est simple. Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas capable de dire si oui ou non, dans sa forme actuelle, le discours du trône, vous allez l'appuyer. Ça me donne l'impression que vous attendez de voir ce que le Bloc québécois va faire. Donc, on donne une chance au gouvernement de montrer qu'ils vont faire ce qu'il faut, que leurs actions, leurs mots les mots sont liés avec leurs actions. Donc, ça, c'est pourquoi on dit, à ce moment, on a des mots sur un papier qui disent une chose, mais leurs actions disent complètement l'opposé. Donc, ça, c'est pourquoi j'ai dit, si le gouvernement veut
qu'on appuie un projet de loi, on demande ces deux choses. Et s'il fait ça pour les gens, pour aider les gens, donc on peut évaluer le discours de Trump avec ses actions. Mais à ce moment, c'est difficile de le faire parce qu'il fait complètement opposé avec leurs actions et il dit l'autre chose avec leurs mots. Et ça, c'est pourquoi je demande au gouvernement libéral de faire ces deux choses s'il veut notre appui pour ces projets de loi. Et puis, on va faire une décision sur le discours de Trump. Oui, mais vous le voyez, Monsieur Singh, je comprends tout ce que vous dites, mais les actions viendront nécessairement après le vote du discours du trône. La nation entière vous écoute ce soir. Les conservateurs ont dit qu'ils n'allaient pas voter avec le discours du trône. On soupçonne que le Bloc québécois fera de même. On veut savoir si on ira en élection. Tout repose donc sur vos épaules. Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas capable de dire clairement si vous allez voter pour ou contre ce discours. Il y a une correction parce que le gouvernement libéral peut présenter ce projet de loi demain. Ce projet de loi, parce que c'était un projet de loi qu'ils ont proposé pendant l'été. Ils ont la chance de le proposer avant d'un vote. Ils peuvent le proposer dans 2 journées. Donc, on donne une chance au gouvernement libéral de montrer s'il veut vraiment aider les gens. Il peut le montrer, le gouvernement libéral peut le montrer avec un projet de loi qu'il peut proposer demain, la journée après, avant d'un vote sur le discours de Trump. Donc, on a du temps. Et c'est exactement ça qu'on dit que le gouvernement doit montrer qu'ils sont prêts à vraiment aider les gens. Et pour nous, pour montrer ça, 2 choses, congé des maladies payées et deuxièmement, de s'assurer que les gens reçoivent le même niveau, le même montant d'aide. And back to the room for 2 final questions. 2 questions finales dans la salle. Laurence? Radio-Canada, juste pour enchérir sur ce que ma collègue Hélène a dit, donc oui ou non, est-ce que vous allez appuyer le discours? On n'a pas décidé à ce moment. Donc, à ce moment, on va continuer de réfléchir et on donne la chance au gouvernement de montrer quelque chose que j'ai déjà dit. Donc, on n'a pas décidé à ce moment. Et quand est-ce que... I think I've been saying this, but I'll say it again. So we've not decided yes or no on the throne speech. I'm saying that we need to see some actions to back up these words. And the actions that we want to see are on 2 specific things that the Liberal government has talked about. And one of them is to stop the cut to help to Canadians, stop that cut. And secondly is we need paid sick leave because workers are struggling. Et si les libéraux vous disent non à ça, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, ça va montrer que, encore ce qu'on a déjà dit, que Est-ce que vous allez voter oui ou non? Mais ça va montrer que le discours de Trump, c'est seulement des mots sur le papier, mais on va encore évaluer et réfléchir. Mais pour moi, encore, c'est une question de qu'est-ce que je veux faire. Je veux me battre pour les gens, donc je trouve comment je peux le faire, comment on peut le faire comme un parti, et on donne une chance au gouvernement libéral de faire ce qu'il faut pour les gens. Quand est-ce qu'on va savoir si vous appuyez le discours? On va vous dire quand on fait une décision. Exactement. On va vous aviser. And last question, Jason. Good afternoon, Mr. Singh. Jason Unruh, freelance. The country or the government has taken on incredible amounts of deficit spending. We're at $343 billion because of related pandemic economic closures. How much more can the country incur, and future generations of Canadians be burdened with before the cure becomes worse than the disease, and we need to have another, way forward? I'm very worried about living within our means. But for me, there is no option to cut help to people when we're going through a difficult time. Because what's going to happen is if you cut help to people in a time like this, it's going to hurt. And that pain is going to have a massive negative impact. So what I think we need to do, and what we've been proposing is, instead of asking working class people who have felt the pain of COVID-19, small businesses who've had to shut down, instead of asking them to shoulder the pain, they should not be the ones paying. You shouldn't have to pay for this. It should be the ones who have profited off this pandemic. And there's been those at the very top who have profited massively during this pandemic. I'm talking about Amazon and Walmart and Netflix and Facebook. So we believe that those who have profited should pay their fair share, that we need to close down offshore tax havens where companies in Canada make profits here
and then hide their money overseas and don't pay any taxes here despite profiting in Canada, that the companies that have made massive profits during this pandemic that also pay virtually no tax in Canada should pay their fair share. So there's ways to look at revenue that goes to the wealthiest, the ultra-rich, those at the very top. And yes, a wealth tax, something that the Liberals aren't going to do because they can't even say. They talk about taxing wealth, extreme wealth inequality. How do you tax inequality? We have to tax the massive wealth. And that's what we're proposing that we do. Those who got fortunes of over $20 million should pay their fair share. Companies that make profits here should pay their fair share. And no company should be able to make profit here and then hide that money overseas and not pay their fair share. And while we're on the subject of, a cash crunch and perhaps running out of space to incur more debt, I mean, how prepared is your party to enter a general election at this stage? Can you afford it? And is this affecting your decisions going forward with respect to supporting or not supporting the government? Yes, we can afford it. But again, it's not my goal. I'm not looking for a way to go to an election. I'm looking for ways to fight for people. So we will not back down if it comes to it, and we will fight an election, and we are ready to do so. We've shown in the past that we've been able to fight an election with far less resources than the other parties. But again, it's not my goal. My goal is, what can we do to help people right now with numbers increasing, with the second wave, with the needs that people have, small businesses that are being forced to shut down, families that are worried about their kids, people that are worried about their loved ones and elders in long-term care homes. These are the things that we need to work on right now, and that's why we're going to continue to find ways to fight for people. This concludes the press conference. Ceci met fin à la conférence de presse. Merci. Merci beaucoup. Hello. Back at the microphone, back in Parliament. I wanted to start, just because we didn't have an opportunity to speak to it in the House. I'm keenly aware that colleagues and friends are home isolating with COVID-19. So I just want to send best wishes to Aaron O'Toole and his wife and family. This is a difficult time for them. Et aussi pour Yves-François Blanchet et sa femme. Mes sentiments sont avec vous tous les deux couples avec COVID-19 et on doit rester isolé. So I'm well aware that it's a very unusual day for the speech from the throne when the official opposition leader and the third party in the House, the Bloc Québécois, are not able to even be in the room with us at 6-foot distancing and wearing a mask for having been diagnosed with COVID-19. So for the speech from the throne, on behalf of the Green Party of Canada, I'm joined by my extraordinary colleague, Paul Manley, Member of Parliament for Nanaimo Ladysmith. We were watching the speech from the throne and listening and thinking, boy, this sounds like a lot of the ideas we've had and keep pressing. So from my conversation with the Prime Minister before the speech from the throne, was maybe the ink was already dry, but I must have guessed well, because in our phone conversation of last week, a number of the things that I stressed are included here: the need to pursue pharmacare, the importance of high-quality childcare, the importance of international aid and development assistance. I think we may be the only party that was pushing those issues, as well, of course, as not ignoring the urgency of Indigenous reconciliation. A large number of issues that we raised, renewables, energy efficiencies, tree planting, are specifically raised here. But of course, our specific bottom line is always, is this good enough to actually preserve life at a quality of life we will accept for our own children? It's a very real thing that the climate crisis and the COVID crisis both require action at the same time. So I say my first reaction is to be relieved that there's as much discussion of climate as there is in here, but disappointed that key realities of Canada's commitments are only hinted at. The question for us as Greens is, are we happy with the hints? Pour nous, comme Verts, nous sommes un caucus de seulement 3 députés, mais le rôle de chef dans le Parlement, c'est moi-même, mais nous n'avons pas un système exiger aux membres d'équipe de faire les mêmes choses que notre chef. Ce n'est pas notre façon de travail. Nous sommes un caucus et une partie avec les valeurs pour trouver les décisions par consensus.
So we work by consensus. We've had a brief conversation with our colleague, Jenica Atwin, who watched the speech from the throne from her riding in Fredericton, and we will continue to work through our reaction to it. Initial reaction was to be pleased with a lot of the things we saw. Things for people with disabilities, critical. Programs for retraining workers, very important. There was a lot here that we were happy to see. And I have to say we're tempered in what we're happy to see by knowing we've seen it before. So I don't know the statute of limitations on continuing to promise that we're going to get drinking water to Indigenous communities. There is a commitment here that I was happy to see for legislating the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. Critical to see a commitment to take action based on the report of the inquiry into missing and murdered Indigenous women and girls, and at long last to talk again about the importance of implementing the calls for action of the Truth and Reconciliation Commission. There's a lot here that we're pleased to see, but we need to know exactly when we can take it to the bank. But to change gears a little, I want to pass the mic to Paul Manley. Paul Manley va prendre la parole pour parler un peu de les programmes dans le domaine de justice sociale. Well, thank you. Yes, we've seen a number of these things before in the document, and specifically the Green Party platform in 2015 and 2019, and our document about reimagining the future, which we presented to the government this spring. So there's a lot of things in here that we're happy to see. We really need something more concrete, though, in terms of making sure that we take care of vulnerable people in this community, in this country, with guaranteed livable income, to ensure that we are resilient and prepared for the other challenges that we face, whether that's automation, whether that's artificial intelligence that's taking away people's jobs, whether it's the climate crisis where we're going to see people dislocated from their communities, and ensuring that we have a robust social safety net to take care of people. We don't see that in this document yet. I was happy to see things like community policing for First Nations in here. This is something that I'm very familiar with because my sister is Indigenous and worked as a police officer in remote communities, and I know this is something that First Nations in my community, in my riding, have been asking for, is a different model of policing, and we've seen good models like that at Kwanlin Dun in the Yukon, the Anishinaabe Aski police force in Northern Ontario, and this is a really important step to be taking to ensure that policing in Indigenous communities is respectful of the community and works with the community. I would have liked to seen some action on salmon. The Cohen report is, the deadline is coming up. We are seeing a crash in Pacific salmon right now. This is important for Indigenous people. It's important for our economy. We need to see specific actions on Pacific salmon. I'm glad to see that there's help for seniors. We've been calling for a national action plan for seniors. We want to see long-term care facilities. We'd like to see some proper regulation to protect seniors in long-term care facilities and to protect the workers that are caring for them. And people with disabilities. The most vulnerable people in our country are the ones that are most affected by the COVID-19 crisis. They are the ones that are most affected by climate change and other shifts to our economy. Marginalized people, low-wage workers, visible minorities, newcomers to this country. And programs like a guaranteed livable income would ensure that there is a floor under which no Canadian could fall in terms of their income. So those are really important things. We're looking to see, in the legislation that's coming, we want to see protection for people who are sick. So if people need sick leave, that they get sick leave. We're, as Elizabeth has said, we're happy to see universal pharmacare is going to be
stepping forward, but we'd like to see a stronger commitment to that. We need to take care of people. And of course, climate change. We're happy to see that the government is looking at the resource base that we have and the skills base that we have in this country, and how we can use the skills and resources in our manufacturing base to become a leader in developing technologies and working towards dealing with the climate crisis and ensuring that we decarbonize our economy. So you have anything to add, or we'll just take the questions from there? I would think there's a great deal in here that one can breeze through. I think the common denominator here, one thing that strikes me, is comparing it to December 5th, 2019. A lot of the same commitments are being made around seeing carbon neutrality by 2050, but without specific targets. We're seeing, I think, more positive language here. There's no discussion in this speech from the throne that we must get our resources to market. That's an improvement. But we're not seeing anything like the kind of commitment that in calendar year 2020, we must improve our targets. It's not something that can be put off till next year, because these targets aren't political. They are scientific. And we can't negotiate with the DNA of the COVID-19 virus any more than we can negotiate with atmospheric chemistry and physics. The science behind both of these threats doesn't move. It's quite unforgiving, and we have to anticipate and get ahead of the climate crisis curve as quickly as humanly possible. We hope that's the direction that they're hinting at in this speech from the throne. And we are ready. Nous sommes disponibles pour les questions en anglais et en français. We'll now take questions, starting with questions on the phone. Nous allons maintenant prendre des questions, en commençant par des questions au téléphone. Un petit rappel, quick question, one question, one follow-up. Une question de suivi. Operator, do we have a first question? Thank you. Merci. Please press star 1 at this time if you have a question. Veuillez appuyer sur étoile 1 maintenant pour poser une question. There are no questions registered at this time. I'd like to turn the meeting back over to you. Perfect. We'll take some questions from the room. Nous allons prendre des questions dans la salle. Ashley? Good afternoon, Ms. May. Ashley Burke, CBC News. Why was the Green Party leadership candidate Maryam Haddad suspended from the leadership race? What was your question? Why was the Green Party leadership candidate Maryam Haddad suspended from the leadership race? That's a process that is not concluded yet. I am not on the committee that made an initial determination. I don't know the reasons for the vetting committee making that determination. But the Leadership Contest Committee, again, we have arm's length committees. I'm not engaged with any of it. So I have to tell you that I don't know, and I'm not certain that that's the correct premise. She may well be on the ballot. I don't know. And why did you retweet a social media post that called her to resign and accused her of stabbing the party in the back? I actually accidentally retweeted something that I shouldn't have retweeted, and I posted immediately, as you know, on Twitter. The first part of that tweet was, don't treat provincial cousins this way. We must all support the BC Green Party. I so strongly support the BC Green Party. Leader Sonia Furstenau is extraordinary. She's very talented, she's brilliant, and she's courageous. And it wasn't well timed on the opening day of the BC election for someone running for federal leadership to actually make massive errors of fact in attacking provincial cousins. I was making a statement about the BC Green Party and my unequivocal, and the Green Party of Canada's unequivocal support for Sonia Furstenau, Adam Olsen, and all the candidates running, Nicholas Burling, all the candidates running in the BC provincial election. And you know how Twitter is. People have blown it up as if I was actually criticizing Maryam. I wasn't. And I posted that immediately afterwards in my only standalone tweet on the matter, which was to say, I'm not commenting on leadership candidates. I take no position on leadership candidates. I am saying that we in the Green Party of Canada fully support the BC Green Party in this provincial election. Mackenzie? Hi, Ms. May. Mackenzie Ray with CTV News. You said that there's many things in the throne speech that you like, but you'd like more concrete action. I mean, You've been around Parliament a long time. You know that the throne speech is a
kind of aspirational document more so than a piece of legislation. So it really does sound like that your party is going to support this. Is that a fair assessment? Well, not until Jenica, Paul, and I actually sit down and discuss it together and see how we all three of us feel about it. I'd say our first reaction was quite positive, but I know we were disappointed because there were a lot of trial balloons out there about moving to guaranteed livable income. So not finding guaranteed livable income, even as an aspirational goal, is very disappointing. But we will continue to work through it as a team and see where we all land. And of course, we all don't have to vote the same way, but we try to reach a decision by consensus and decide how we're going to vote together. I know that the Green Party can't tip the balance of power in this situation or potentially trigger an election or not. Well, if a whole bunch of MPs on their way to Parliament fell down and something heavy landed on them, at that point, we could be absolutely critical to the survival of this government. But you're right. Well, barring that scenario, as I said earlier, you've been around Parliament a long time, and we've seen all the different leaders come through, and we've heard from the Prime Minister saying, we don't want an election, nobody wants an election right now, but we're at a situation where an election is a distinct possibility in this situation if the opposition parties don't vote with the Liberal government. Do you think it is a responsible thing at this point in time during a pandemic to have a federal election? Well, let me just back up and say that given, and I was responding to a question earlier today about whether Justin Trudeau is organizing this, setting the table to have an election. And I said if there was a poison pill in this speech that I could see that the Bloc couldn't possibly vote for it and Jagmeet Singh couldn't possibly vote for it. I mean, obviously the Conservatives are having hissy fits, but it looks to me like there's nothing in here that is designed to prompt an election. So just to set that aside. I also know from Dominic LeBlanc, who's the minister responsible for democratic institutions, we've been talking about it since June, that the chief electoral officer is working on amendments to the Elections Act to ensure that if we are in an election in a pandemic, the Elections Act is ready. So I believe quite firmly that it would be vastly irresponsible to trigger an election when the Elections Act is not COVID ready. Blaine Higgs took a chance, right? Blaine Higgs decided in New Brunswick that he was going to throw the dice, and he was rewarded for it. But the New Brunswick COVID rate is one of the lowest in the country. British Columbia's is 6 times higher. To have a federal election where the Elections Act requires election workers to show up in certain roles that are absolutely statutory requirements would be very irresponsible to the workers and to the voters. Bonjour, mon ami. Laurence Martin de Radio-Canada. Est-ce que vous allez voter en faveur du discours du trône, oui ou non? À ce moment, actuellement, nous sommes dans le processus de décider parce que comme Vert, comme toi, député Vert, nous travaillons ensemble comme une équipe. Pour nous, c'est absolument essentiel de trouver une décision ensemble par consensus. Comme chef dans la Chambre des communes de notre petit caucus, ce n'est pas à moi de décider. Je pense que c'est clair que pour notre impression préliminaire, nous sommes positifs. Mais en même temps, notre collègue, la députée de Fredericton, Jenica Atwin, nous avons eu un petit appel de parler après le discours du trône et nous avons demandé de rester neutre au sujet de notre vote parce qu'elle a les questions. Pour tout le monde, on doit étudier le discours du trône et réfléchir. Juste pour reprendre la question de mon collègue en anglais, est-ce que vous pensez que c'est raisonnable d'aller en élection fédérale cet automne? Pour moi, je pense que non. Parce que nous avons la loi sur l'élection qui c'est obligatoire sur notre loi des élections d'avoir les travailleurs d'Élections Canada, puis aussi les électeurs dans les situations qui ne sont pas sécuritaires dans une pandémie. Je connais bien que le commissaire des Élections Canada a travaillé fort pendant tout l'été de préparer les amendements de notre loi sur les élections pour changer les lois pour le but d'avoir une loi qui marche dans une pandémie. Et je pense que c'est vraiment irresponsable de pousser pour une élection avec notre loi
actuelle, particulièrement quand je suis certain que dans quelques mois seulement, peut-être quelques semaines, avec un niveau d'effort tous les partis dans notre Chambre des communes, de changer la loi sur l'élection, d'avoir une loi qui marche dans une pandémie. Pour ça, je pense qu'il sera irresponsable d'imaginer une élection fédérale avec les niveaux de COVID qui maintenant ont augmenté encore. Et pour les citoyens de Canada, les électeurs et du Québec, je suis certain que tout le monde a leur inquiétude. Merci. Nous allons maintenant vérifier s'il nous reste une question au téléphone. Do we have one more question on the phone? Do you want to As a reminder, please press star 1. Veuillez appuyer sur l'étoile pour poser une question. Nous n'avons toujours pas de questions. There are no questions. Okay. Thank you. Again, I didn't acknowledge it when I started, so let me acknowledge in finishing. We're on the territory of the Algonquin Nation. Miigwech. This concludes the press conference. Ceci met fin à la conférence de presse. Merci.